द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सब का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा मेरा साथ होया करता है मंडे टू थर्सडे सवेरे 6 तो लैके 7 बजे तक, रात 10 तो लैके 11 बजे तक, सैटरडे ਨੂੰ दोपहर 2 तो लैके 3 बजे तक ਅਤੇ रात 8 तो लैके 9 बजे तक। इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕੋ। ਇसी ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਮਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਆਥਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰਨੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर योरसेल्फ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। थैंक यू। लास्ट टाइम जो असी गल कर रहे सी, यू हैड सेड दैट ही वांटेड टू किल यू। एक बारी तुहानू कैरोसिन डाउज करता तुहाडे उत्ते, एक बारी तुहानू ओशन विच सुट्टिया, एक बारी साड़ी नाल तुहानू लटका भी दिता, जिहदे कारण ही ब्लैक एंड ब्लू साड़ी जिहड़ी तुहाडी फर्स्ट बुक आई हैगी सी, ये तुसी जिहड़ी हैगी प्रकाशित कीती हैगी सी। सो ये जदों चल रहा सी, एवरी टाइम यू आर सर्वाइविंग आफ्टर ऑल, बट यू मस्ट हैव बीन हिट बाय इट। तुहाडे बच्चे देख रहे सी, ट्रॉमाटाइज हो रहे सी, ये गल घर ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ? ਨਹੀਂ ਜੀ, he never took me to the hospital. Okay. The only time I went to the hospital was when I was having my children. Okay. If I may speak on the system, every time I went to the hospital or went to the doctor with him, I had hoped that the doctors and nurses would see my bruises and cuts and ask me. When I was delivering my second, my son, I had belt marks all over my legs. And he was with me, and I wished they would say, where did this come from? But nobody asked. No one asked. And every time he found out that no one asked, he became more confident. Exactly. Okay. And he did more. And I got less and less because I thought, he's right. No one cares. No one. So I openly say that the system failed me. No one took. The police came. They asked me what was my role. What did I do? The staff, nurses, doctors ignored. In fact, one doctor said, if you behave like this, we'll send you to Riverview. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, because my husband was such a nice man in public. He was smiling, he was a charmer. One time he forced me to drink poison. And then I remember him calling the ambulance and saying, please save my wife, I love her, save my wife. He said the same thing in the hospital, whereas I couldn't speak for myself. Right. So he looked good. He looked like he was the caring one. So during this 12 years of your existence with him, because for him you were a mere body which he was using, that was the only connection he had with you. But ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, were you able to kind of come up to some conclusion that why he does all this, and then the kind of pretensions he has in the society are absolutely different? So was he doing it deliberately, or was he kind of having some mental issues? I think all of the above. I think at the end of it, I can say that he was a psychopath. Right. He was not human. He was an alcoholic. He was full of rage. I think he hated women. He hated anything that would not agree with him. Right. So if you came along and said, I don't think you're doing this right, then you become his target. So he had a lot of issues which was undiagnosed, and but I became his outlet. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਜਿੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? Yeah, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ India. We were there for 4.5 years. Okay. It was there when he tried to push me into the ocean several times. But last time, jo hoya si, it was late at night. Right. And somebody came and witnessed. That's where I broke my jaw. I had a lot of injuries. Fir main dusre din I went to my father-in-law and I said, Dad, if you don't send me and my children home, which is Vancouver, I'll kill him. I'll kill your son. Right. Because I'm done. And, you know, for my children, especially for my girls, because I didn't want my girls to become his next victims. Right. Especially for them, because I knew that just our culture, they value boys. So I knew that my boys would be protected, they'd be taken care of. But I wondered if my girls would be his next victims. And so for them, emotionally I fought. And when I wanted to give up, I'd look into their eyes and say, no, I can't. So did the father-in-law allow you to come back? He said yes. He said, I will send you and the children back home. But he came back with just one ticket for me and said, these are my children. You can go or you can stay as a slave. Okay. So I So stayed. the mentality at home was even mother-in-law and father-in-law they were at the same level. They were protecting their child instead of ਕਿ ਬਈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। No, they were actually empowering him in what he was doing. What a disgust. Let's go for a break. We'll be back and then learn a little bit more about you and then how all this transpired into making you a woman what you are today, where you're inspiring others. They have always been there for me. From getting my dream car to celebrating life's special moments. Always bringing us joy. And now my loved ones can make them a part of their life story. Family is what you make, and they are a part of mine. Basan Motors. ਕਮਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਕੀ ਫਾਈਨਲੀ ਯੂ ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਲੋਨ ਔਰ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟੇ ਬੈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਯਰ ਚਿਲਡਰਨ? No, he gave me one ticket. Okay. Jab main dekha, I knew I couldn't leave my children. So I stayed. Okay. I stayed. Ude baad 2-3 things happened, and that was it. And my talks are very open, so I will say it here too. One of the things that drove me out of there without my children was when he raped me in front of my children. And I knew that was, I couldn't expose that to my children. I left 4 screaming children. Children that were begging to come in my suitcase, and they were sorry. I felt like the worst mother that morning, that my husband was right, that no one wants me, that I'm a useless. All the labels that he had given me years ago all of a sudden became alive, and I was thinking, he's right. I'm running, but leaving my children with the tormentors. But I don't know what gave me the courage to leave. And I came back to Vancouver within the week, and so did he. But when you came back here, you went to your parents' house, or where did you go? Nay, I came back because I was delayed. Right. And I'm thinking, where do I go? Maybe I'll ask a man if there's a shelter, because my parents didn't want anything to do with me. Right.
And so I thought, okay, I'll just go to a shelter and hide for a while. And I looked and I saw a man coming towards me. And I thought, okay, that's a man who's sort of is looking kind. And he came and I thought, oh my, this is my husband. So I was his prisoner once again and went back living with him with the promise that he would get the children back here. So now the children were in India, you both of you were here. Yeah. तो किन्ने साल फिर बच्चे इत्थे अलग रहे थे, कदों फिर बच्चे वापस आए? About birthday, the two older ones, they were there for several months alone, and then I got them back. Okay. But chote do, it took me 2.5 years. I went back and I took them from my father-in-law's school. Just with temporary visas, I got them out without anyone's knowledge. Right. So ਇਹ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? No, जब बर्थडे 2 आ गए, then I left him. Okay. Another case happened of rape, and I knew that was it. I could never expose my children Right. to him, his violence, his behavior. So I, without shoes, without anything, we were just in our pajamas and we ran. We ran 6 o'clock in the morning, Okay. and we never looked back. So at that time, again, was there any help? Did the system help you out? Because once you had taken this stand, because enough was enough, this was in your mind. Yeah. But how did you get that kind of ਹਿੰਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ? That's a really good question. The turning point was when I left. When I left my children behind, I think I was getting stronger. Right. When I was even with him here in Surrey, I looked at him different. I knew that I could not stay with him anymore. Plus, I had a better faith in God. And so everything was changing. And I knew that somehow I would get some protection here. Right. And so when I ran with my 2 children, I had no money except there was a payphone, and I called the operator and I said, please don't hang up. He's going to kill me. And she believed me, and the police came and I said, you have to do something. So from there began my life as a single mom in transition houses and shelters and places I never thought I'd be. But that gave me hope that I can do it. So during this period, you started working also, or what was your source of income? Yeah. How did things change for you? Yeah, I actually went back to school into a social work program. Okay. And I was getting financial assistance. And I was working weekends. And as soon as I finished my school, I went and kidnapped my kids. ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਸਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, no one did, sadly. I don't know exactly where my jaw broke. But I heard it near the ocean because it was loud. I could tell. Right now, I've had 10 jaw surgeries. My face is numb. From here down here is all metal. Right. I still have more surgeries to go. The ability to feel, eat, sleep, things that people take, for granted. Right. I can't. I live with pain. Let's go for a break. जी, ब्रेक तो बाद वापस आके इस डिस्कशन को आगे चलाने।
ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਟੌਕਸਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਯੂ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਉਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ come back, didn't he try to woo you with his charm or others to be the middleman so that again you can come back? Hanji, he did. He found me. मैं रहती सी Maple Ridge then. जी. He found me. He brought jewelry, rings, diamonds, and when on the condition that I take him back, and I said, no, I can't take you back. And then he brought weapons the next trip. So I knew that there was never going to be a change. Right. And I had started going to school where I was learning counseling, I was learning social work, I was learning to become a better person and a braver person. And I began to identify every client as me. And I knew that what I had been wasn't going forward, and I wasn't going to be identified as a battered woman anymore. I was going to change myself. So you were giving counseling to others at this time? Yeah, well, you were a counselor at that time? I was still in school, but yes, I was working part-time. So during this period, did you file for a divorce or something? I did. Okay. I didn't file for a divorce. I filed for child support. Okay. And during that child support, it had actually gone on TV with global TV why some people don't receive child support from their spouses. And that was where my husband was found because he left the country. Okay. And it was probably a month after the interview was aired that tragic hit him. He was found dead. Okay. In India? Hanji. Okay. So ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਡੈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਡ ਨੋ ਫੇਅਰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਰਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। Trauma is huge. You can live with it for the rest of your life. But as I started to see others, I started to work in a transition house and other places, and I would see women coming out of fear. Women can't even go outside. Women who identified me. And I thought, that's me. But I don't want to be me. Here, I'm on the other side of the table and still have fear. Right. And so little by little, I started to speak to people in 2 or 3 or 4s. And that's when people said, your story needs to be told. Right. Because we don't want another victim. And I think when we were having a lot of murders in Surrey where, Bengali died and, other women were being shot and killed, is what inspired me to help other women. ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ? My community didn't help me. Not at all? None. ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। They didn't help me. I won't get into details, so I've talked about it. Right. But
even today, Mr. Singh, I still struggle because my community only needs me when they have a need. Secretly, they'll talk to me, or their daughters will talk to me. But there has been no support, no, saying, you're doing this for all of us. How can we be there for you? I'm not looking for money. Right. But I'm there's no looking- moral support also. नहीं. Individual तौर पे हैगी, but collectively as a community we have Not, failed. yeah, none like that. Individually, Haggis, Right. especially from some women. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਬਲੂ ਸਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ? ਹੈਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਰੋਟ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਕਿ ਵਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਡੂ ਨਾਓ, ਔਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਟ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ? I was talking about it, but डरती सी. I Okay. was very scared. छोटी group में जाके, I'll talk about it. And it was a government conference when I was asked to speak, and they said, you must write. In fact, one of the persons was Justice Waliopo. He said, you should share this more publicly. And then Mo Sahora. Right. And so I wrote my first book, but I deleted it. This came some years later, and it was released in 2009. Right. So it's been 9 years since you wrote this book, but now you have come up with the second book also. And about that book I'll like to discuss in my further episode, but ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਮਾ ਪੈਂਗਸ ਐਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਹਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਟਰਾਮਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ. ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? My website है kamaldhillon.com. Okay. And my email is kamal@kamaldhillon.com. Kamal ji, thank you very much for being here, and we wish you the best for future also.